SBI CLERK 2022 19th November 2022 ఆ డేట్న జరిగినటువంటి ఈ SBI CLERK 2022 పేపర్లో ఫస్ట్ షిఫ్ట్లో ఇచ్చిన క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ ఆ సెక్షన్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ని విత్ ఆన్సర్స్ డిస్కస్ చేసుకుందాం. In the given question, two equations number 1 and 2 are given. Solve both the equations and mark the appropriate answer. ఈ టూ ఈక్వేషన్స్ కూడా క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చారు మనకి. సో అందుకని వీటిని సాల్వ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ 533 ప్రోడక్ట్ 533 అవ్వాలి, సమ్ 26 అవ్వాలి. కాబట్టి దీన్ని మనం 15 లెవెల్స్గా రాసుకోవచ్చు. సో by -5 కనుక తీసుకున్నట్లయితే వీటి యొక్క హోప్స్ 15/-5 అంటే -3 అవుతుంది. 11/-5 అంటే 2 -2 1/5. అట్లా y వాల్యూస్ 5 65 18 రావాలి. 530 తీసుకోవచ్చు. by -1 the factor the roots are -5 -30. So -3 is greater than -5. This is also greater than, this is also greater than, and this is also greater. So we can conclude that x is greater than y. X is greater than y. Okay, first option correct answer అవుతుంది. Same model question. 620 is 120. 23 sum రావాలి. సో -8 -15 గా రాసుకోవచ్చు. by -6 చేస్తే x వాల్యూస్ వచ్చేస్తాయి. అట్లా y వాల్యూ 4. సో +4 -5 రావాలి. అట్ 4 మనం -4 into -1 గా రాసుకోవచ్చు. by -1 by -. సో the roots are 4/3, 5/2, 4 and 1. 4/3 is less, but 5/3 is greater. Therefore, no relation is established. ఒక less than ఒక greater than వస్తే ఎలాంటి రిలేషన్ తీసుకోలేదు. But fifth option is the correct answer. No relation between x and y established. Same model 81. Total 30 రావాలి. సో 27 3 రాసుకోవచ్చు. సో 27 by -1, 3 by -1. The roots are -3 -27. అలాగే 48 26 రావాలి కాబట్టి సో -3 -24 roots అవుతాయి. So -2 is less, -27 is less, -3 is greater. So that no relation established. Second option is the correct answer. Sum of 45, so product 45, sum 14. A combination of 5 and 9. Product 30, sum 11. A combination is 5 and 6. So 5 is less, but 9 is greater. Less than, greater than combination which is no relation. Product is 42, sum is 30, about 6 7s, and a -6 -7. Product is 104, sum is 21, 13 8s, about -8 -13. -6 is greater, but -7 is also greater. -6 is greater, we are also -7 greater. And in 4 cases, no greater than relation to మనం ఏమో చెప్పచ్చు, x greater than y. Second option is the correct answer. What approximate value should come in case of question mark in the following question? The approximation model in the everything. So ఇక్కడ 15.98 ని 16 అని రాసుకోవచ్చు. 16 plus 10 1.99 divided by 2 into 4.98 into 5 x cube plus 1. 16 plus 10 26. 26 divided by 2 13. 13 into 5 65. 65 minus 1 64. X cube is equal to 64. Therefore x is equal to 4. Fourth option is the correct answer. Here again I am writing approximate values. 222 plus 17 divided by 3 is equal to 9% of 300 plus 30 plus x.
The total 294 అవుతుంది. 294 divided by 3, 9 3s 98 times minus 9% of 300 27 left side వస్తుంది. That minus 27 plus 30 left side వస్తే minus 30 is equal to plus x. 27 30 57, 98 minus 57 is 41. Therefore x value is 41. Second option is the correct answer. Next question, what approximate value should come in place of the question mark in the following question? The approximate value is asking of us to 221 plus 2.1 cube and 2 cube were asking about 8 plus 205 and 406 were asking about is equal to 2 into x plus 250. 250 it is first day 221 minus 350 is 6 million. 6 plus 8, 14. 14 plus 2.6 is 2.3 is equal to 2x. Where x is equal to 1 times cancel out in the power answer 1 type of it. If the option is the correct answer. Next problem. 52% what will come in place some question mark in the following ways. Approximately and the amount of one the cavity the approximation model the simplification model. 52% of 150 మరి 150% of 52గా ఊహించుకున్నట్లయితే అది 100% of 52 plus 50% of 52 చేయొచ్చు. 52 plus 26 100% అయితే 52 plus 26 78 plus 15 into 35 450 plus 75 525 minus square root of 841 is 29 into 8. So 78 plus 525 is 603 minus 830 is 240 minus 8 is 232. The answer is 371. Third option is the correct answer. So, ఇంత క్యాలిక్యులేషన్ చేయకుండా మీరు డిజిటల్ బుక్ అనే కాన్సెప్ట్ని వాడుకోవచ్చు. డిజిటల్ బుక్ ప్రకారం 52 డిజిటల్ బుక్ 7 అవుతుంది. 150 డిజిటల్ బుక్ 6 అవుతుంది. 76 ప్లస్ 15 యొక్క డిజిటల్ బుక్ 6, 35 యొక్క డిజిటల్ బుక్ 8 మైనస్ 29 యొక్క డిజిటల్ బుక్ 2, 8 యొక్క డిజిటల్ బుక్ 8. 7 6 are 42 at 6 అవుతుంది. 6 plus 8 14 at 5 అవుతుంది. 2 8s are 16 at 7 అవుతుంది. 11 minus 7 times 4 రావాలి. ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో డిజిటల్ బుక్ 4 లేదా చూసుకోవాలి మీరు. 9 minus డిజిటల్ బుక్ is 6 plus 3 9 9 minus 7 2 అవుతుంది డిజిటల్ బుక్. సో 2 వచ్చిన ఆప్షన్ ఏదో చూసుకోవాలి. 372 యొక్క డిజిటల్ బుక్ 3, 373 యొక్క డిజిటల్ బుక్ 1 ఇది మ్యాచ్ అవుతలేవు. 370 యొక్క డిజిటల్ బుక్ 371 యొక్క డిజిటల్ బుక్ 4 plus 7 11 11 into 2 మ్యాచ్ అవుతుంది. 37 డిజిటల్ బుక్ 1 అవుతుంది మ్యాచ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ జనరల్గా చేద్దాం, తర్వాత డిజిటల్ బుక్ అప్లై చేద్దాం. 80% of 140 అంటే 14 8s are 112 is equal 25 8s are 200 minus x plus 12 4s are 48. So 248 minus 112 is 136 minus x is plus x అవుతుంది. So the answer is 136 అవుతుంది. Fourth option is the correct answer. ఇప్పుడు డిజిటల్ బుక్ నాకు అప్లై చేసినట్లయితే 80% of 140 8 డిజిటల్ బుక్ 80 డిజిటల్ బుక్ 8 140 డిజిటల్ బుక్ 5 8 into 5 40 40 అంటే 4 వస్తుంది. 25 డిజిటల్ బుక్ 7 7 8s are 56 56 అంటే 5 plus 6 11 11 అంటే 1 plus 1 2 అవుతుంది మైనస్ x plus 1 plus 2 3 3 into 4 12 12 బట్టి 3 అవుతుంది. సో మైనస్ x ఇటు సైడ్ స్పోర్ట్ చేస్తున్నాను. x is equal to 2 plus 3 5 5 minus 4 1 1 వచ్చినది ఏదో అది మనకి ఇసర్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ యొక్క డిజిటల్ 3 అవుతుంది మన ఆన్సర్ కావాలి.
Second option you conditional order, true అవుతుంది మన ఆన్సర్ కాదు. థర్డ్ ఆప్షన్ యొక్క డిస్టెన్స్ రూట్ 2 అవుతుంది, ఇది కూడా మన ఆన్సర్ కాదు. ఫోర్త్ ఆప్షన్ యొక్క డిస్టెన్స్ రూట్ 1 అవుతుంది, కాబట్టి అది మన ఆన్సర్. 131 into 6, 786 plus 189 is equal to 210 divided by 7 is 30 plus x% of 63. We'll take it later, this one. So let us simplify remaining one. 780 plus 180, 960. 960 plus 50, 975 minus 30 is 945 is equal to x by 100 to 63. 9 table 7 times, 9 table 1.5 times, 7 table 15 times. Therefore, x is equal to 15 into 100, 1500 also. The second option is the correct answer. 17 into 9 is 3, 73s are 51, plus 30% of 200 is 60, is equal to 25% of 80 is 20, plus 13x. 20 left side is first 60 minus 20, 40, 40 plus 51, 91. 13x is equal to 91. 13x is equal to 91. X is equal to 7. Okay, first option is the correct answer. Next, 40%, 44 into 46 is 2024. Minus 80% of 1900 is 1520 is equal to square root of 441 is 21 into, let me subtract this one. 504 is the difference. It's 21 into x. 21 cancels here to 21, 42, 84, 421. Therefore, x is equal to 24 is the answer. Second option is the correct answer. Yeah, the question is given like, x percentage of that, x% of 400 into 3 by 4. And the percentage 2 zeros cancel, 4 cancel, 3x మిగులుతుంది. Plus 300 is equal to 66.66% into 2/3 అవుతుంది. So 3 ఇక్కడ 300 types cancel, 2 into 300, 600 అవుతుంది. 300 inside తీసుకొచ్చేటువంటి 3x is equal to 300, where x is equal to 100 అవుతుంది. But first option is the correct answer. క్వశ్చన్లో ఇనీషియల్గా x percentage అని తీసుకుంటాం. 25% of 4 to 1 అంటే 25% to 1 by 4. 4 ఇక్కడ 53 times cancel అవుతుంది. 5% అంటే 10% 140, 5% 7, 10% 14, 5% 7 అవుతుంది. Is equal to 2 into 500,000. 11% of 1000 is 110 plus x. Therefore, x is equal to 60 minus 110. Answer is minus 50. But third option is the correct answer. Root 81 is 9 plus 162 divided by 18 is also 9 is equal to 297 divided by 33 is also 9 plus x square. 9 cancel. X square is equal to 9. Therefore, x is equal to 3 and the answer out. 32 in 33 to root 25 into 5. 33 5s are 165 minus 30% of 200 is 60 is equal to 25% at 1/4. 1/4 of 196 at 36. 36 divided by 4, 9 plus 12x. 165 minus 60 is 105. 105 minus 9 is 96. Is equal to 12x. Therefore, x is equal to 8. Second option is the correct answer. 5 table cancel 110 times. 3% of 110x.
That's 3.3x outing is equal to 28.57 2 by 7. 2 by 7, 7 90 times cancel out. 290 is 180 plus 10 minus 25. So 3.3x is equal to 190 minus 25 is 165. 33 cancelled 50 times, but 33 cancelled 5 times, but 3.3 cancels 50 times. Therefore, x value is 50. That's 11 square plus 120 divided by 12. So, Bachman's rule prakaram first 12 apply cheyali divided by. So, the answer is 10. 10 into 2 is 20. 11 square plus 20. 121 plus 20, 141. Minus 30 left side goes to plus outing. About 141 plus 30, 171 in the answer. %25% of 28. The 1/4 of 28 and the 7 minus 20% of 30 and the 6 plus 2 square into 4 is equal to 5x. So 7 by the 6, 1, 1 plus 4, 4, 5. 5 is equal to 5x. The x is equal to 1. In the below given table, the total number of headphones, adapters, chargers sold by different companies in 2019 is given. On the basis of the given data, determine the answer of the questions asked. Here we have different companies I to M, and we have different columns with headphones, adapters, and chargers. In the year 2020, a new company TNT joins. It was found that the sale of headphones from a company is 40% more than the sale of the headphones here. What is the sale of charges by the company is 30% less than the sale of charges by K in 2019. Find the total number of chargers and headphones sold by TNT company in 2020 data. So it's about 40% more antunaru headphones. Headphones 40% more antunaru kabatti headphones L company 800 with so 40% to 320. So 800 to 320 adds to 1120 of. అట్లాగే adapters, chargers 30% less than company K. K యొక్క charges 300, 30% less than the 70%. 70% of 300 is scooted. If each company has targeted to increase the sale of charges by at least if each company has targeted to increase the sale of charges by at least 25% in 2020, but it was found that I, J, and K have scaled up their targeted by only 20%. I, M have scaled up by 35%. The sale of charges by M in 2020 is approximately what percentage of IJK in 2020? So 2020లో చైన్ ఆఫ్ చార్జెస్ ఐజేకే టోటల్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే 2019లో 500 ప్లస్ 150 650 అయితే దే ఆర్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 20%. 20% ఆఫ్ 650, 10% is 65, 20% is 130. This is 780 is the total number of charges by IJK company in 2020. But charger M in 2020 it is scaled up by 35% of company F. So 500 is the original 2019-90. Find the 35% calculate చేస్తే 175, 675. So sale of M is what percentage of IJK in 2020? So 675 is what percentage of 780 into 100. 0 0 cancel.
13 table 6 times cancel. 13 table 5 13, 65, 25, approximately 2 times. 6 table 8 sixes 48 point 7 sixes, approximately 87% answer outcome. Third option is the correct answer. If the sale for headphones is increased by 50% in 2020 and adapters is increased by 40% in 2020 for short term, then what will be the new ratio of sale of headphones and adapters in 2020? So headphones can choose 50% increase. So company headphones 500, so they will become 150% of 5 million. Is to adapters. Adapters of company M increased by 40%. So 140% of adapters of company M is 450. Now I have to find the ratio. Percent cancel. 0 cancel. 50 cancel 2 times. 2 cancels 7 times. So the answer is 15 is to 7. So best option is fourth option is to be taken. What will be the ratio of the headphones and chargers sold by all companies in 2019? So headphones యొక్క total మనం చూసినట్లయితే 1490 3200 అవుతుంది. అట్లా చార్జెస్ యొక్క టోటల్ 9 by 14 15 0 cancel 5 table 64 times 5 table 31 times. The ratio must be, so ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది 64:31. By mistake 54:31 అని పడింది ఆప్షన్స్ తో సెకండ్ ఆప్షన్ చూస్ చేసి. A boat having a speed of 12 km/h covering a distance of 36 km in upstream. And a distance of 30 km in downstream. If the time taken by the boat to cover the distance in and downstream are in the ratio 2:1, find the speed of the stream. The speed of the stream తెలియదు కాబట్టి దాని C అనుకుందాము. Speed of the stream C for current. So 36 km upstream కాబట్టి 12 minus C plus is to 30 km downstream from 30 by 12 plus 6 table 6 times 6 table 5 times. So 1 by 60 minus pi C. You better take like this. 72 plus C is to 16 minus pi C by taking cross multiplication. 5C 6C. The ratio is given as 2:1. మరలా క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే 72 plus 6C is equal to 120 minus 10C. So 11C is equal to 48. 16C is equal to 48. Therefore C is equal to 3 km/h. The option is first option is the correct answer. If the height of the triangle is 24 centimeter and the area of the triangle is 168 square centimeter, the perimeter of the rectangle is 84 centimeter. If it were given that the base of the triangle is equal to the breadth of the rectangle, find the length of the rectangle. First మనం base of the triangle కనుక్కుందాం based on the given height and area. How base is unknown into height is equal to 168. Height మనకి ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చారు 24 centimeters అని ఇచ్చారు. 54 ఇక్కడ ఎన్ని టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది 7 times cancel. So towards side తీసుకునేది breadth is equal to 2 7s are 40. Next perimeter of the rectangle కూడా ఇస్తారు 84. 2 of length తెలియదు, breadth is equal to base of the triangle. కాబట్టి breadth 14 అని తీసుకుంటే total perimeter 84 అని చెప్తాం.
to right side 42 times cancel. 14 right side the light is equal to 28 centimeter. The third option is the correct. With the ratio of income of two companies is 7:5. Why it was found that ratio of expenditures is 5:3. Both the companies saves 10,000 in each month. Find the sum of monthly income of both the companies. So 7 parts, 5 parts incomes, expenditures 5 parts, 3 parts. So therefore savings will become 2 parts for each company. The 2 parts is given as 10,000. I think total income confirmed 7 plus 5, 12 parts are. So 2 parts 10,000 అయితే 12 parts into 6 కాబట్టి 60,000 అనేది the answer. But third option is the correct answer. There are 3 friends named Sadi, Tanya and Deepak. It was found that the average age of Sahil and Tanya is 22 years, while the ratio of Sahil and Deepak's ages is 5:7. The sum of all the friends together is 72 years. What will be the present age of Tanya? The 3 persons ఇచ్చారు కదా, Sadi, Tanya, Deepak తీసుకోండి. Sadi, Deepak యొక్క ఏజెస్ రేషియో 5:7 కాబట్టి 5x 7x. Sadi, Tanya యొక్క యావరేజ్ 22. Tanya is తిరిగి దట్ టీ అనుకోండి. యావరేజ్ 22 అయితే టోటల్ 44 అవుతుంది. అలాగే ఇప్పుడు యొక్క టోటల్ 72. So 72 minus 44, 28 years in the Deepak case. At 7x 28 అయితే x 4 అవుతుంది. x కనుక 4 అయితే 5x ఏమవుతుంది 20 years అవుతుంది. Sahil Tanya టోటల్ 44. దాంట్లో Sahil ఏజ్ 20 years అయితే Tanya ఏజ్ ఎంత అవుతుంది 24 years అవుతుంది. కాబట్టి ఆప్షన్ 5 is the correct answer. The sum of money gives an interest of 1/5 of itself 80 years. When it is given to the rate with the rate of 10%, find the amount after t plus 3 years. T years to 1/5 of itself అంటే 100% principal అనుకున్నట్లయితే 1/5 అంటే 20% interest వస్తుంది like 2 years, t years. At what rate of interest? 10% చొప్పున. 10% చొప్పున t years లో 20% వచ్చింది. t ఎన్ని ఇయర్స్ అని అర్థం? 2 years అని అర్థం. ఇప్పుడు t plus 3 years ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే find the amount after t plus 3 years. 3 years అంటే ఎక్స్ట్రా ఎంత వస్తుంది 30% వస్తుంది. సో ఈ 20% ప్లస్ 30% కలిపితే 50% అవుతుంది. 50% అనేది ఇంట్రెస్ట్ అయితే అమౌంట్ 150%. 150% మనం ఏమో రాయొచ్చు 1.5 టైప్స్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ అని రాయొచ్చు. కాబట్టి ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Monthly income of a person was 36,000. If he spent 25% on food, 12% on children education, and saves 6% in bank account. After the calculation, he found that he was left with 2,160 rupees. Find the sum of the amount which he saves in the bank. So total children ki food ki కలిపి ఖర్చు పెట్టినప్పుడు 37%. మిగిలిన అమౌంట్ 2,160 rupees. ఈ 3 parts సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మిగిలింది x% అవుతుంది. ఆ x% మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయమని. సో 36,000లో మనం ఏమేమి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి? 37% ఆఫ్ 36,000 సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. మైనస్ 2,160 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకు మిగిలిన x% ఆఫ్ 36,000 అవుతుంది. 36,000 minus 37% of 36,000 gives us 63% of 36,000. So 63% of 36,000 నుండి x కూడా కామన్ తీస్తున్నాను కాబట్టి 63 minus x% of 36,000 is equal to 2,160 rupees off. So percent 2 zeros cancel, 0 0 cancel, 36 6 times cancel. Therefore x is equal to 63 minus 6, which is equal to 57%. 57% of 36,000 మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో percent 2 zeros cancel, 0, 657 342,
357 is 171. 171 plus 34 about 5. Therefore, our answer is 20,520 okay. Third option is the correct answer. A train having a certain length of X meters covers two different platforms having lengths 140 meter and 180 meter in 18 and 20 seconds respectively. Find the speed of the train. ఒక ప్లాట్ఫామ్ లెంత్ 140 మీటర్ ఇస్తే ఇంకో ప్లాట్ఫామ్ లెంత్ 180 మీటర్ ఇవ్వడం జరిగింది. 140 మీటర్ లెంత్ ఉన్న ప్లాట్ఫామ్ క్రాస్ చేయడానికి 18 సెకండ్స్ పడితే 180 మీటర్ లెంత్ ఉన్న ప్లాట్ఫామ్ క్రాస్ చేయడానికి 20 సెకండ్స్ పడుతుంది అని చెప్తున్నారు. మీరు డిస్టెన్స్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ టూ ప్లాట్ఫామ్స్ యొక్క లెంగ్త్స్లో ఉన్న డిఫరెన్స్ 40 మీటర్స్. అట్లా టైంలో డిఫరెన్స్ మనం తీసుకోవట్లే 2 సెకండ్స్. 40 మీటర్స్ కవర్ చేయడానికి 2 సెకండ్స్ పడితే స్పీడ్ ఏమవుతుంది 20 మీటర్ పర్ సెకండ్ అవుతుంది. దీన్ని మనం కిలోమీటర్ పర్ అవర్లోకి మార్చాలి అంటే ఇంటూ 18/5. 5 ఇక్కడ 4 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయితే 18 4 72 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది ట్రైన్ ఇన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్. సాధనలో జాయిన్ అవ్వటం ద్వారా మీకు ఇక్కడ బెస్ట్ షార్ట్ కట్ టెక్నిక్స్ అనేవి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ అట్మాస్ఫియర్ కానీ లిమిటెడ్ స్ట్రెంగ్త్ కానీ మీ లక్ష్యాన్ని త్వరగా రీచ్ అవ్వడానికి చాలా ఉపయోగపడతాయి. కాబట్టి ఒక్కసారి ఇక్కడ మీరు ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ కనుక చేరినట్లయితే మీరు అనుకున్న లక్ష్యాన్ని ఎంతో కంఫర్టబుల్గా త్వరగా రీచ్ అవ్వగలుగుతారు. సో అందుకని మీ అందరూ కూడా నేను సలహా చెప్పేది ఏంటంటే సాధన ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ జాయిన్ అవ్వండి, మీరు అనుకున్న లక్ష్యాన్ని రీచ్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దీస్ వీడియోస్.